mimi najiweka nizungukwe mimi na uwepo wako. Niambie utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Niambie utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Ninachohitaji Yesu ni kufurahisha roho yako. Wewe rafiki mwema uliyenipenda. Kwa ajili yako Yesu sisi tumekombolewa. Kuwa na wewe Yesu yashinda yote. Ninachohitaji Yesu ni kufurahisha roho yako. Wewe rafiki mwema unayetupenda. Kwa ajili yako Yesu sisi tumekombolewa. Kuwa na wewe Yesu yashinda yote. Bwana, niambie utakalo Yesu, sina mwingine baba yangu. Nipe nguvu ya kushinda majaribu. Bwana, nisaidie. Yesu maishani mwangu. Sioni mwingine baba. Yesu Bwana, nataka kuwa karibu na wewe. Nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Oh Yesu, neno lako lasema siku moja katika utukufu wako yazidi miaka 1000 duniani. Yesu, nisaidie kuwa katika utukufu wako siku zote za maisha yangu. Nahitaji mkono wako, niongozwe na wewe Bwana, kimbilio msaada wa karibu. Niwe nahitaji mkono wako, niongozwe na wewe Bwana wangu, kimbilio msaada wa karibu. Niwe nahitaji mkono wako, niongozwe na wewe Bwana, kimbilio msaada wa karibu. Niwe niambie utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Hallelujah. Nothing will hinder what God has in store for you. God has got a good plan. Oh Bwana Yesu, God has got a good plan. ninakuhitaji maishani mwangu. Yesu, siponisaidia ni nani mwingine? Hallelujah. Patakatifu pako. Nataka nishukuru Mungu kwa yale yote ametenda. Nimekuwa na wiki, nilikuwa na mitihani mizito, lakini kwa
shida, nataka kushukuru Mungu mchana wa leo Askofu Elisha mwili wake umepumzishwa, katika uko vizuri, umepumzishwa. Tumekuwa tukifuatilia kila kitu, ndogo yote inatendeka. Tunashukuru Bwana, imekamilika salama. Nashukuru kwa ajili ya kasisi ambaye amesimama kwa ujasiri. Bwana achukue sana kutolea huko, tukaambia wale watu ambao wanatoka waliopeleka habari za uongo kwamba mwisho Mungu alikuwa nataka kuendeleza message ambayo tumekuwa nayo the last week, that talk about contending for your faith. So contend for your faith. Contend for your faith. Alafu sisi kwa kama na leo tunaona Mungu anatupeleka na neno. Tupigie Bwana Yesu makofi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tunakuwa ndio tunakuwa. Haleluya. Contend for your what? For your faith. To contend is to fight against, is to struggle with, is to strive for something, is to wrestle with someone or with something, with an enemy or with an opposition. In the life we are living as Christians, you must understand that we have got a lot of opposition, in spiritual and also in physical. The Bible says in the book of Ephesians, we are not fighting against flesh and blood. We are not contending or wrestling. That is in the book of Ephesians chapter 6 from verses 10 onwards. We are not fighting against flesh and blood. So we are not wrestling against flesh and blood. We are wrestling against evil spirits, evil forces, powers of darkness, armies in the heavenly realms. You cannot see them with your physical eyes, but they are there in the spiritual realm. But now I want to talk about enemies that they are there physically, that we are supposed to wrestle with physically. We read in the book of Jude last time that they have crept or they have slipped into the church and they are distorting the faith of believers. So let's run into our Bibles in the book of 2 John. It is only but one chapter, 2 John. From verse 1 the Bible says, from the elder to the dear lady and to her children, whom I truly love, and I'm not the only one, but all who know the truth love you, because the truth remains in you, so in us, and will be with us forever. May God the Father and Jesus Christ, the Father's Son, give us grace, mercy, and peace. May they be ours in truth and love. How happy I was to find that some of your children live in truth. Listen to that. How happy I was to find that some of your children live in truth, just as the Father commanded us. And so I ask you, dear Lord, let us all love one another. This is not a new commandment I'm writing to you. It is the commandment which we have heard from the beginning. This love I speak
means that we must live in obedience of God's command. The command, as you have all heard from the beginning, is that you must all live in love. You must all live in what? Love. Verse 7. Many deceivers have gone out all over the world. People who do not acknowledge that Jesus Christ came as a human being. Such a person is be on your guard, so that you will not lose what you have worked for, but you will receive your reward in full. Anyone who does not stay with the teachings of Christ, but goes beyond it, does not have God. Whoever does stay with the teachings as both the Father and the Son. So then, if someone comes to you who does not bring this teaching, do not welcome him or her in your homes. Not even say, peace be with you. For anyone who wishes them peace becomes their partaker in the evil things they do. And God blesses one. John the Apostle was the beloved disciple of Jesus Christ. Yes, he loved his disciples, but John was the one who was loved most. He was a cousin to Jesus. He was a co-leader with Peter when Jesus ascended. He gave Peter the mantle, and John was his assistant. He wrote the Gospel of John, 1st, 2nd, and 3rd John, and also the book of Revelation. Jesus gave him the responsibility of taking care of his mother when he was about to die. Where was the half-brother of Jesus? We don't know. But John was given the responsibility to take care of Mary, the mother of Jesus. John the Apostle is the only disciple who was written more about love than any other writer in the Bible. So this letter is among the last letters that were written before his death. He wrote it after Revelation, after he was rescued from the island of Patmos. He was the first in the church of Ephesus. He is writing to a lady, not his wife, but maybe a deacon in the church, a leader of the church, a leader of the fellowship or a cell group. And he starts by saying, from the elder. He does not give himself title, but he calls himself an elder or a pastor. To the lady whom I really love, not with the romantic love, but with the agape love, the unconditional love of God. Not only me, but all of us. Praise the name of the living God. He goes ahead and says, I'm not the only one, but all of us know the truth. That not the truth love you, because the truth remains in us, and we be with us forever. What is the truth, or who is the truth? The truth is Jesus Christ. He says, I'm the way, the truth, and the life. Praise the name of the living God. So Jesus Christ remains in us, and also in you. He says in verse 4, I was happy to find that you and some, not all of your children. These are not the children that this lady gave birth to. These are spiritual sons and daughters. That I was happy to find that you and some of your children live in the truth. That's what the
them but some. Meaning, there were some whose faith had been distorted by false doctrine, by false teachings. Praise the name of the living God. Now John is congratulating her for keeping the truth, and also congratulating some of the spiritual sons and daughters who had kept the truth, regardless of the false doctrines or teachings that were spreading in the church. It goes in verse 7 and says, and so I ask you, dear lady, let us love one another. This is not a new command I'm writing to you. It is the command which we have heard from the beginning. So let us be bold by love, not by our tribes, not by our status in the community or in the church, not by our background, maybe financially or marital. But let us be bold to love. For love is the greatest commandment of God. Praise the name of the living God. So some of your children, where were the rest? Where were the other group of the children? Because it does not say all of your children, but some of your children. Pastor Leakey, not all of your members, but some of your members. Meaning some of our members, some of our believers, some of believers or some Christians have been distorted by false doctrine. The fire they had, the anointing they were carrying is now drying. The fire is now dying, slowly by slowly. Why? Because there are some people who are in their inner circles, who are in their lives, and they're spreading lies. And these dear friends of ours, or dear children of ours, instead of embracing the truth we are preaching, they are now embracing false teaching. Praise the name of the living God. So John speaks to this woman, and now I desire that some of us will stand, if not all, that we will commend or recommend them before people. That even the Holy Spirit himself or Jesus himself will talk good about you. That I know my son somewhere is standing with the truth. I know my daughter somewhere is standing with the truth. Regardless of the opposition, regardless of the challenges, he or she is standing with the truth. There are a lot of things that are quenching the faith of believers. Praise the name of the living God. What was happening during those times? There were a lot of groups, the Judaizers, the Gnostics, who are teaching strange doctrine. That, hey, we are supposed to use our bodies well when we are still alive. Sexual immoralities to them was not a sin. Gossiping, slandering, talking evil thing was not a sin to them. So they were spreading lies. They were spreading false information. They were destroying this young church. They were fighting to destroy this young church. But here, John was the defender. Was an apologetic. In other words, was defending the church from outside and inside attacks and false teaching. False teaching or doctrines were the enemy inside the church. People who were in church were spreading lies, gossip. They were complaining and murmuring because of the way the apostles were leading the church, the miracles that were taking place. They could not believe how people were being healed, how people were being delivered, how people were being set free. Praise the name of the living God.
Even in the book of Acts, we read about the 7 sons of Sceva. They tried to chase out a demon from a certain man through the name of Jesus that Paul was preaching. And what happened? 7 of them were beaten just by one person. Their clothes were torn and they ran away naked. So they were trying to emulate or imitate the apostles. But these people were not friends of Jesus Christ. They had not accepted Christ as their Savior. Even right now, hata sasa hivi, kuna a lot of things that are happening. Tumesikia habari nyingi zinaenea. Na mimi nisimame kama John, ni defend the truth. Niwaambie, fight for your faith. Church, contend for your faith. Faith niliwafundisha last week, nikuambia it is a link that connects us with God. Faith is a link. Hata wakati huyo brother anapochukua hii picha, wewe tu kuiona kama ameiweka mahali, lazima akupatie link ndio akwambie na unaweza kuenda mahali fulani na upate, maybe ni kwa YouTube ama ni kwa Facebook. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi tu kuenda tu kaifanya, lazima akwambie kuna link fulani ndio unaweza kutazama hii picha, unaweza kutazama hii video mahali fulani. Faith is that bridge ambayo inatuconnect na the other side. So hiyo bridge ikiharibika, hiyo bridge ikivunjika, then ujue kwamba the other side utaenda. Hiyo link katika, ujue kwamba communication system yake imeharibika, then utakuwa na shida katika mawasiliano. So hawa watu wameingia in the church kuharibu communication system. But John anasimama, anaambia huyu mwanamke ambaye ni kiongozi kanisani, anaambia, nalifurahi niliposikia baadhi ya watoto wako wamesimama katika ukweli. Kanisa, katika hii dunia ambayo mambo mengi yanatendeka, inaomba tujue ukweli, na ukweli utuweke huru, na huru kweli kweli, ama na huru kabisa. Tutembee katika ukweli, vinywa vyetu, mawazo yetu, mioyo yetu tuujaze ukweli. Licha kwamba kuna mengi ambao yanaongelewa ya kinyume, tusimame na ukweli, na ukweli utuokoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Social media imejaa habari nyingi, na baadhi ya habari hizo nyingi ni za uongo. Utasikia hii habari hii, kila mtu ni mwandishi wa habari kivyake. Watu wameendea, kuna wengine walichukua habari wakaenda kupiga katika, wakaupeleka habari kwenda kusema Bishop Elisha amekufa na corona. Alikuwa wapi? Bado tunaangalia gazeti tunashika haya. Reverend anasikiza habari na kushtuka haya. Hii mambo gani? Hii na mimi niko hapa. Sasa yeye amemaliza 2 weeks. Mbona ama admitiwa hospitali tangu mzee ameenda, na sasa mambo sasa. Unaona kuna wanahabari ambao wanaeneza habari za uongo, na hao watu wengine ni Wakristo, na hao watu ni wengine ambao tuko na wao, wakikuja na habari wameipika vizuri, wanakuletea hapo, unaweza kuwasikiza. Lakini verse 7 inasema kwamba many deceivers have gone out all over the world. People who do not acknowledge Jesus Christ came as a human being. Such person is a deceiver and the enemy of Christ. Now, siongee kuhusu spiritual, naongea kuhusu watu ambao ni physical, wale ambao wanatembea na habari, wanatuambia Yesu namna gani, bado kashikilia imani na hii mambo inatendeka. Wacha tu unaweza kufanya hivi kidogo, unaweza kufanya hivi kidogo, kwani hata Mungu anajua. Wanakujaribu kujidefend, hata Mungu anajua. Hata ukiiba, hata ukisherati, hata ukiua, hata ukifanya namna gani, ukidanganya, hata Mungu anajua. Biblia inasema kwamba deceivers many are outside there, and some are in church. Bwana Yesu. Haleluya. Wakati ambapo waongo wako wanaendelea, wewe kama mwana wa Mungu unasimama namna gani? Imani yako unaitetea namna gani? Biblia inasema katika Hebrews chapter 11 verse 6,
Yule ambaye ajaye kwa Mungu ni amini kwamba Mungu yuko na ana reward wale wanamtafuta kwa udi na uvumba, wanamtafuta kwa bidii. Lakini pasipo imani hatuwezi kumpendeza nani? Hatuwezi kumpendeza Mungu. Na Warumi inasema imani huja, na huja kufanya namna gani? Kwa kusikia. So kama imani yako inakuja kusikia na umeondolewa kusikiza ukweli, basi utakuwa na imani nyingine ambayo ni tofauti na imani ambayo Yesu anataka tuwe naye. Kanisa linajua kuna mambo yanatangazwa, hii mambo ya corona tunajua iko, tunaona mataifa watu wanakufa, tunajua iko, tunaambiwa mambo ya social distance, lakini kitu nitawaambia kwamba tusiingize pia ndani ya mioyo yetu, tusiharibu imani yetu kwa uoga, tusiharibu imani yetu kwa mambo ambayo yanaweza kututenga mbali na Bwana Yesu. Tukasoma katika ibada ya kwanza tukauliza katika Warumi, nini ambayo inaweza kututenga na upendo wa nani? Upendo wa Yesu Kristo. Je, ni njaa? Je, ni shida? Je, ni kiu? Je, ni marafiki? Je, ni ukosefu wa fedha? Je, ni umaskini? Ni jambo gani ile ambayo inaweza kututenga na upendo wa Yesu Kristo? Tukasema hakuna. Nami nimekuja kukwambia pia uchunge watu ambao wanaweza kutumika kipepo kukutenga na upendo wa Yesu Kristo. Ninakuombea neema ya kutembea katika ukweli katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea neema ya kutembea katika njia ambayo ni ya haki katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema verse 8, be on your guard then, so that you will not lose what you have worked for. Chunga, jihadhari. Mama, wazee, vijana, tujihadhari ili kwamba tusipoteze kile ambacho tumekifanyia kazi. Kuna roho ambazo zimeachiliwa zije kukusaidia kuiba. Katika John 10:10 John anasema adui anakuja kuiba, kuua na kuharibu, lakini Yesu amekuja kupeana uzima na uzima teletele. Ninakemea kila roho ambayo imetumwa ije iibe mambo katika maisha yako. Labda ni kuiba ukweli, labda ni kuiba furaha, labda ni kuiba amani, labda ni kuiba uzima, labda ni kuiba nini. Chochote ambacho kimekuja katika njia ya kuiba, ninakikemea katika jina la Yesu Kristo. Tuna declare tusimama kung'ang'ania imani yetu, kuipigania imani yetu. Wale ambao wameachiliwa majira haya utuvunja moyo, utuletea habari za kuharibu imani zetu, utuletea habari za kuharibu njia zetu ama uhusiano wetu na Yesu Kristo. Tuna declare mchana wa leo ya kwamba hawana mamlaka na wote wameshindwa katika jina la Yesu Kristo. Pigania imani yako ndugu, pigania imani yako dada. Najua mmenunua TV nzuri, asante. Najua mna redio, asante. Najua tuna simu, asante. Najua tuna marafiki wazuri, asante. Lakini chochote ambacho inaweza kutumika kuspread news ambazo si za ukweli, zije kuharibu imani yako, zije kufanya imani yako yumbe, uanze kuamini mambo ya uongo, ninakikemea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema katika verses 9, anyone who does not stay with the teachings of Christ, yeyote ambaye hakai na mafundisho ya Kristo. Angalia wale marafiki wanakutembelea wiki hii, ni wangapi wamekuja kukwambia tusome Bible? Bwana asifiwe. Ni wangapi wamekuja kukwambia tusome neno la Mwenyezi Mungu? Ama ni wangapi ambao wamekuja kukwambia jameni tutatoboa kweli, jameni tutaweza kweli, jameni mambo ni namna gani, mambo ni namna gani? Lazima tuwe waangalifu na watu ambao wametumwa wakuje waharibu uhusiano wetu, waweke madoadoa katika uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Biblia inasema kwamba tujihadhari, maana waongo wengi wako. Inasema anyone who does not stay with the teachings of Christ but goes beyond it does not have God. Whoever does stay with the teachings has both the Father and the Son. So then if someone comes to you who does not bring these teachings, do not welcome him or her in your homes. Do not even say, peace be with you. Wow. Mtu ambaye atakutembelea badia na alete habari za Mungu, na akuletea habari za kutia moyo, akuletea habari ambazo za kuinua imani yako ijengeke, analeta habari za kuvunja imani yako. Mimi nasema hata usimwambie amani iwe nawe, usimwambie Bwana Yesu asifiwe. Maana hata ukimsalimia, nashukuru wamesema watu wasalimiane, kuna wengine hata hafai salamu hata kama hawajasema. Mimi nasema ukimsalimia unashiriki matendo yake. Haleluya. Inakataa roho ambayo inaweza kutufanya ushiriki matendo ambayo sio mazuri. Sema katika jina la Yesu Kristo, Bwana nisamehe kama kuna uhusiano wote nimehusiana
pasipo kujua, na ulikuwa kinyume na neno lako. Nisamehe Bwana, katika jina lako Yesu Kristo. Nasema yoyote ambaye haleti habari hizi, haleti habari za Bwana majira kama haya ambapo makanisa bado hajafunguliwa, watu wengi waende makanisani, watu wamekaa nyumbani wanasikiza mambo mengi. Lazima tujihadhari, tuchunge. Unasikia habari ya aina gani wapendwa? Unasikia habari gani ambazo zinaingia kwa masikio, ambazo zinaingia ndani ya moyo wako, ambazo zinaingia ndani ya roho yako? Ni habari gani ambazo zinajenga mtu wako wa ndani? Je, ni habari za kujenga ama ni habari za kuvunja? Kama kuna roho yote ambayo imetumwa kupitia maneno ije ivunje mtu wako wa ndani, na simama kama mtumishi wa Bwana nikiivunja hiyo roho, nikiikemea hiyo roho. Kama kuna uhusiano wa watu marafiki uko nao na wanatumika kukuregesha nyuma kiroho, ila kudisconnect na hiyo urafiki katika jina la Yesu. Chochote ambacho huenda unakipenda na uko kinyume na neno la Mwenyezi Mungu, uko kinyume na mausio ya Bwana, tena wa leo kishindwe katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. You will only defend the truth or contend for your faith if you know your God very well. Katika kitabu cha Daniel chapter 11 verse 2, katika Biblia inasema those who know their God, they shall do exploits. Wale ambao wanamjua Mungu wao, katika kitabu cha Daniel, watafanya mambo makubwa. Inaomba Mungu aidhirishe kwako, ajifunue kwako katika njia kuu. Abrahamu alipomjua Mungu wake, hata alipoenda kule jangwani, akaacha Lot akaenda katika nchi nzuri. Abrahamu akaenda kule jangwani, Mungu bado alimkomboa. Hata katika majira haya church, tukimjua Mungu wetu, Mungu anatupigania katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao mnalipa rent, God supply katika jina la Yesu Kristo. Chakula katika nyumba zenu, Mungu atasupply katika jina la Yesu Kristo. Mahitaji ambayo unayahitaji, kama unamjua Mungu wako, upigania imani yako, useme najua my God will supply all that I desire according to his riches and glory. I'm assuring you this afternoon, God will supply. I'm repeating again, God will supply. Praise the name of the living God. You will only contend for your faith if you know whom you serve, and that is your God. If you have a revelation or an understanding of whom you serve, whom you love, who has called you or who created you, if you understand him very well, you will never be afraid of what is even happening now. Psalm 46 from verse 1. Biblia inasema kwetu sisi Mungu ni kimbilio na msaada wa karibu utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hivyo sitaogopa. Ukimjua Mungu wako, jameni, nawaambia wapendwa, kataa wale ambao wanakuletea uongo, kataa wale wanakuja kuharibu imani yako. Mshikilie Mungu wako, come rain, come sun, come whatever. Vile Abraham alimshikilia, mwishowe tunamuona Mungu akimfanikisha na kumuinua. Aliacha watu wakao na miungu ya kwao, akasikiza sauti ya Bwana akamfuata. Bwana asifiwe. Yusufu katika nchi ya utumwa alikataa kutumikia miungu ya Misri, akamjua Mungu wake. Hata bibi ya Potifa alipotaka Yusufu afanye naye mapenzi, Yusufu akataa. Kaona ni heri hata aende korokoroni, lakini anamjua, amesimama na Mungu wake. Katika nchi ya utumwa, Mungu alimtoa korokoroni akamweka mahali pa juu. Inaomba hata katika majira haya ambao watu wanasema kwa sababu ya corona economy imetingizika, Mungu ainue wale wanamjua katika jina la kama naziomba. Mungu ainue wale ambao wanamjua katika jina la Yesu Kristo. Mungu afanikishe wale ambao wanatembea naye katika jina la Yesu. Mungu ainue biashara za watu ambao wanamjua katika jina la Yesu. Hata katika season hii ambayo inaonekana biashara nyingi zinatingizika, economy ya mataifa imetingizika, kuna ile economy ya mbinguni. Anasema katika kitabu cha Luka chapter 6, anasema katika hiyo verse 33, anasema seek first the kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added, or they shall follow you. I'm here to tell you, if you know whom you are serving, if you seek him diligently,
You will never be ashamed. You will never be ashamed. People will never laugh at you. Why? Because God will be your supplier. When you see things are decreasing in your life, he will add, he will increase. Hallelujah. Know whom you are serving. You are not here just to serve pastor. You are here to serve God. When Leakey is not here, God is here. Hallelujah. Juzi niliona kitu kwenye baadhi watu sababu ya kuomba. Nilipoambiwa tufanye namna gani? Nilikuwa chali. Nikaambia tuombe. Hii ndio iko yako tunayofanya kazi. Bwana wangu niko katika watu ambao wanapitia bongo wakatoka. Wanaongea mmoja tena watu hapo karibu kabisa. Ndio niliambiwa tuombe. Nikasema utele na watu wa nguvu katika jina la Nikasema utele na watu wa imani katika jina la Yesu. Watu waliacha Pastor Leakey akiomba. Wakatoka kwenda nje, wakasema polisi watakwenda mbele. Watu wamesahau kuwa pia ya polisi ndio. Lazima tuwe polisi walifika. Hata watu wako wanatuangalia kwa sababu nilikuwa na hizo kada kitu. Amana sema ile kanisa ndio watu wanaenda tuko hapa Kiaramu bwana. Serikali inajua tuko hapa hata mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Mtu ambaye anaogopa ni yule ambaye anajua anakuja sheria. Ndio maana tunatumia vyombo maana tuko Kiaramu. Bwana atukue sana. Hiyo wewe fuata sheria ndio mjue Mungu wako. Seek first the kingdom of God. Know your God. Know your God, church. Know your God. Know who you are serving. Know him well. Tembea naye, sema neno lake, tena neno lake. Ukimjua utakuwa tayari kupigania ukweli. Wakina Peter na John walipomjua na mitume, hata waliposhikwa wakawekwa gerezani na wakapigwa viboko, Biblia inasema walirudi wakishangilia, wakasema tumepigwa kwa sababu ya Yesu Kristo. Jamani, hata kama utapitia mambo, si kwa sababu wewe ni mtenda dhambi, si kwa sababu wewe ni mwizi ama ni mkora ama ni malaya ama ni nani, kwa sababu ya Yesu Kristo, count it all joy. Hesabu furaha, maana unapigania ama una defend imani yako. Acheni watu kuja tu na kuchezea imani zenu. Mimi nitafanyaje? Nina rafiki yangu nitafanyaje? Ni ndugu yangu nitafanyaje? Mtu atakwambia tu nenda uibe, na unaenda kuiba, nenda usherati, unaenda kusherati, nenda usengenye, unaenda kusengenya kwa sababu inani wako. Rebuke that person. Fight for your faith. Struggle, fight, wrestle for your faith. Defend your faith. Because many deceivers have come. Colossians chapter 3 verses 1. You have been raised to life with Christ. So set your hearts on the things that are in heaven, where Christ sits on his throne at the right hand of God. Keep your minds fixed on the things there, not on the things here on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Your real life is Christ, and when he appears, then you too will appear with him and share his glory. In this season, church, katika majira haya kanisa, nimekuja kuambia, wekeni macho yenu kwa mambo ya juu. Waangalieni Yesu Kristo. Fix your eyes and your minds unto Jesus Christ. Tumwangalie Yesu Kristo. Yeye ndio mwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu. Biblia inasema kama tumeokolewa na Yesu, basi kama tumefufuliwa naye, kama tumekombolewa naye, kama tumeponywa naye, basi tuwekeni macho yetu kwa mambo ya juu, kule ambapo Yesu amekaa. Hapo ndio baraka zetu zinatokea, hapo ndio furaha yetu inatokea, hapo ndio amani yetu inapokea. Wacha niwaambie, dunia hii vile ilivyo haiwezi kupatia amani, haiwezi kupatia furaha, haiwezi kupatia kile unataka, maana kila kona watu wanalia. Wale watu ambao walikuwa wanategemea watu wanalia, lakini wale ambao wanamtegemea Mungu, wale wanamjua Mungu wao, watasimama imara katika imani yao, watakuwa kama Shadrach, Meshach na Abednego. Walisema mfalme uishi milele, lakini kuabudu sanamu hapana. Tuko tayari kwenda motoni, hata kama hatatuokoa tutazidi kukufa pamoja na yeye, lakini tutasimamia imani yetu. Hatutakubali mambo ya haribu imani yetu. Vijana wakatupwa ndani ya tanuru la moto, ndani ya moto mtu wa nne akakuwa pamoja na wao. Unaposimama na imani yako, dada, kuipigania imani yako, Mungu mwenyewe anajitokeza. Watu watakuja
mfalme akakuja, anasema tuliyoweka watu watatu, lakini nikiangalia vizuri inaona kuna mtu wa nne, na mtu wa nne si mtu wa kawaida, anaonekana kama miungu. Maana wale watu wa Babeli walikuwa wamezoea miungu, wanasema huyo si Mungu, huyu ni Yesu Kristo, amekuja ndani ya moto, amekuja kuwakomboa. Maana walishikilia imani yao. Usikubali kitu kiharibu imani yako. Inamwona Danieli pia naye amekataa kwa kuinamia sanamu pia, na watu wanamchunguza, wanaona Danieli anaabudu mara 3 kwa siku, wakati wa Israeli wengine wanainamia sanamu, wakati zeze na vinubi na nini napopigwa. Danieli amekataa, anaendelea kuabudu Mungu wake, anaendelea kuabudu Mungu wa mbinguni. Amesema sitaharibu imani yangu, sitachafua imani yangu, I'm ready to die but sitachafua imani yangu. Chacha hata majira haya ambapo makorona imetishia dunia, watu wamejificha, watu wataki kutembeleana, uoga umeingia. Tatani niwaambie, mataifa ya nje ambao ni masafi, ambao economy ni nzuri kushinda, ambao wana medical equipment nzuri kutushinda, yanalia, yanateseka. Lakini kunaye ambale ya wale ambao wanamjua Mungu wao, wakimshikilia Mungu wao, wanaweza kuwa hawana kitu kingine, lakini wakiwa na Mwenyezi Mungu, huyo Mungu atasimama pamoja na wao, atawashindania na kuwapigania. Wale walifikiria utafurishwa katika nyumba, inatekelea utafungiwa milango. Mungu anaendelea kukulipia katika jina la Yesu Kristo. Ataendelea kuachilia fedha, waendelea kulipa watoto wakule, nyumba yako mkule, mkunywe, ndio mtanona hata kuliko wakati wengine. Wow! It is not by our power, it is not by our might, it is not by our strength, it is not by our mind, it is not by our money, it is not by our doing, but it is by the Lord. Tunamjua Mungu, unampigania imani yetu, unaipigania, unaidefenda. Tumekataa watu kuharibu uhusiano wetu na Bwana. Kanisa linawatia moyo na kuambia ukweli, usikubali watu ambao wameingia kuharibu imani. Hata majira haya ambapo mambo, unaona milango nyingi ya makanisa imefungwa, unaona milango ya misikiti imefungwa, unaona milango ya temples imefungwa, pale watu walikuwa wanakimbilia msaada pamefungwa. Lakini tukimshikilia Mungu wetu, tukimjua Mungu, tusimame pamoja na yeye kwa nyumbani kwetu, kwa biashara zetu, wakati watu wanapolia, wao utaimba nyimbo ya sifa, maana ni Mungu wako namjua. Anasema hii ndio siku Bwana ameifanya, mwisho wa mwezi, mwanzo wa mwezi, katikati ya mwezi. Wengine wakisema mwezi uko kona, unawaambia ni siku Mungu ameifanya, utafurahia na kushangilia, maana ninamjua Mungu ambaye namtumikia. Danieli akakataa. Watu wakaenda kumwambia mfalme uishi milele, lakini kuna huyu mtu anaitwa Danieli yuko mbele yako. Huyu mtu atii kile ulisema. Danieli akaitwa, akaambiwa, Danieli, ukitaka kuishi fanya kile mfalme anasema. Danieli akasema, kunaye mfalme wa wafalme, mimi sina mfalme, nina mfalme wa wafalme. Mimi sina bwana, nina bwana wa mabwana. Mimi sina mwokozi, na mwokozi wa uokozi, yule ambaye anaokoa. Niko tayari hata kama nitaliwa na simba, lakini niko tayari niliwe, lakini imani yangu haijaharibiwa. Akasema Danieli, kwa sababu umekataa. Mfalme alikuwa anampenda, lakini kwa sababu ya fikri ilikuwa imefanywa, Danieli akaenda kutupwa ndani ya simba. My goodness, katika ile tumbo ndani ya simba, simba wako na njaa, akatupwa ndani. Maana walisema leo tunataka kuona huyu mtu akikufa, lakini mtu ameshikilia imani, amesema I am contending for my faith, I am fighting for my faith, I am wrestling for my faith, I am striving for my faith. I will not let anything distort my faith. I will not let the gods of my kings distort my faith. I will not let the fools of this palace distort my faith. I will not let my enemies distort my faith, or my fellow Jews distort my faith. I am here to stand alone. Even when other people are falling before the gods, I will not fall when they make the sound. I will not fall when they do whatever they are doing. I will not fall before the structure, but I will go and worship my King, and worship my Savior, and worship my Lord. The Bible says the news went to the king, and after that he was thrown in the den of lions. What happened? He wasn't even touched. He slept with the lions. And in the morning the king came to call out Daniel, the servant of the Most High. Has your God saved you? And Daniel answered, yeah. Leave no king. My God has saved me. My God has saved me. The lions are my friend. We are just resting and relaxing here. Oh my goodness. The king commanded those who went and to gossip about Daniel, he thrown in that den of lions. I declare and decree that our enemies
This will not distort our faith. Maadui zetu hawataharibu imani yetu. Daniel akatolewa hapo. Mungu akasema from today hakuna Mungu mwingine ataabudiwa ila ni Mungu wa Danieli. Akasema pia Mungu wa Shadraka, Mungu wa Meshaki, Mungu wa Abednego. Huyo ndio Mungu wa kweli. Inaomba katika majira haya ambapo watu wanasema COVID-19 hii 2020 waseme Leakey yako naye Mungu. Yule pasta wa ile kanisa na Mungu, wale washirika wa ile kanisa wana Mungu. Inaongelea mama hapa vile John alisema kwa huyo mwanamke na watoto wake. Hata watu waseme yule pasta, washirika wake wale wanamjua Mungu wao. Si watu wa usherati, si watu wa uongo, si watu wa ufisadi, si watu wezi, si watu nene. Haya yule pasta, wale walitoa ile kanisa ni wanamjua Mungu wao. Kanisa tumjue Mungu wetu. Tupiganie imani, usiaje chochote kiharibu imani yetu. Yapo mengi ya kuharibu imani, lakini tukimshikilia Mungu wa mbinguni, lakini tukisimama na Mungu wa mbinguni, atasema Mungu wa Leakey, Mungu wa Badia, Mungu wa Kisabel, Mungu wa Cynthia, Mungu wa Masi abudiwe. Huyo Mungu ndio Mungu wa kuabudiwa. Ninaomba katika majira haya ambapo kabla korona iishe, watu waone Mungu wako. Kabla hii majira ishe, watu wajue kunaye Mungu. Hapo tunamwabudu, shikilia imani yako. Watu wajue kunaye Mungu ambao unamtumikia. Mungu ambaye anajibu maombi, Mungu ambaye anajibu maombi, Mungu ambaye anafunga vinywa vya simba, Mungu ambaye anazuia moto. Rika salaboko sekelema. Nadeklea wana wa Mungu, imani yetu inasimama imara, wala ya kuharibika, wala ya kuharibika, inasimama imara. Watu wanajua tunaye Mungu, watu wanakimbilia Mungu wetu. Unatangaza Mikotare, atangaza Kajiweni, atangaza Mombasa, atangaza Kenya. Watu wanajua kuna Mungu. Afrika kimbilie Kenya. Wewe Kenya kunaye Mungu ambaye anatenda miujiza, ambaye anatenda maajabu katika jina la Yesu. Baba, unakutukuza Bwana, unakuinua Jehova, unakutukuza Bwana, unakuinua Masihi, unakutukuza Bwana. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye uwezo. Ni wewe tunakuabudu, ni wewe tunakusifu, ni wewe tunakutukuza. Imani zetu zitaribiwa. Uko tayari kushindania imani zetu, uko tayari kupigania imani zetu. Ndoa zetu zitavunjika, utapigania ndoa zetu. Somebody pray, somebody worship, call upon the name of the Lord. Ambie Baba, imani yangu Bwana itaribika, imani yangu itakufa, imani yangu Baba itazimia. Baba niko hapa ndani yangu Bwana kuitia nguvu kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Imani zao zilisimama dhabiti. Hata yangu Bwana, hata yangu Bwana, hata yangu Jehova, hata yangu Masihi, hata yangu Bwana wa mabwana, hata yangu mfalme wa falme, hata yangu Mungu mwenye nguvu, hata yangu Mungu mwenye uwezo. Mungu wa miujiza, Bwana wa mabwana, imani zetu nazipigania. Hauna saa hatutakubali uongo uingie ndani ya mioyo yetu. Hautakubali uongo uongoze maisha yetu. Hautakubali uongo uongoze ndoa zetu. Hautakubali uongo uongoze familia zetu. Hautakubali uongo uongoze nyumba zetu. Hautakubali uongo uongoze njia zetu. Hautakubali uongo uongoze mambo ambayo unayofanya. Ni Mungu peke yake, 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 ni Mungu peke yake. Mwambie Baba, niwezeshe Baba, nisimame kama Shadraka, nisimame kama Daniel, nisimame. Imani yangu Baba, imani yangu Bwana, imani yangu Jehova, Baba naipigania. Ninakataa Baba kujifali imani yangu, kuchafua imani yangu kwa sababu ya yale ambao wanaendelea kutendeka. Mwambie Bwana, hata katika maombi tumekuwa nao na mifungo siku 7. Mwambie Baba, imani yangu inasimama wima, imani yangu inasimama dhabiti katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Imani yangu inasimama wima Bwana, imani yangu inasimama dhabiti Jehova, katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni Bwana, wewe ni mwaminifu, wewe ni Bwana, wewe ni mtakatifu. Imani yangu Baba utaipigania, imani yangu Bwana utaipigania. Jesus. Yes, Lord. Holding up for the King of Kings.
is great. Your love is awesome. Excess love whatsoever you have loved us with your Father. Jehovah, you have loved us with excess love of Father. That's why we are contending for. Hallelujah. Nothing will hinder what God has in store for you. God has got a good plan for you. God has got a good plan for your family. So as we worship or praise, pray, read the Bible, at the back of our mind, we must understand that He is on our side. Praise the name of the living God.